In this class, we will be discussing about the network infrastructure. In the previous class, we covered network fundamentals like ports, protocols, and network devices. So for most of the organizations, these devices and infrastructure will exist in a data center. So we have two types of data center infrastructure models. They are on-premises data center infrastructure and cloud infrastructure. And the main difference between on-premises data center and the cloud infrastructure is that it lies in how the service is provisioned, managed, and utilized. Okay. So first one is on-premises data center infrastructure. It means that our organization owns or rents a data center that must be appropriately staffed and managed. So this includes everything from the physical security of a data center, the network and the power or any heating and cooling and other aspects. Okay. So when coming to cloud services, these functions are handled by the cloud service provider. In on-premises data center, we should consider the following when operating it. So first one is staffing models. Second is data center physical security. Third is data center environmental protection. And the fourth one is data center system redundancy. So we'll be discussing in detail each one. So coming to staffing models, we have insourcing and outsourcing. So insourcing, organizations may elect to hire the resources in-house to manage all the aspects on the on-premises data center. For example, it might be a physical security, hardware, or any facilities management or any data center operations. For example, to monitor physical security, we will be having security guards. To check the data center building operations, we have facilities manager and safety officer for the personal safety, and IT personnel to manage the technical components. Okay. And next one is outsourcing. So organizations may elect to contract with a third party to manage some or all the aspects of the on-premises data center. In some cases, the organization may own the data center, and in other cases, it may be rented from a third party, right? So in any outsourcing management, it is critical that the appropriate contracts are in place to govern and manage the relationship, such as service level agreements. Okay. So second one is data center physical security. So these data centers often contain highly sensitive information that is centralized in a single facility or a building. So దానివల్ల attackers ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తారు. We have some physical security aspects to operate a data center. First one is physical access control. So it is for preventing and controlling the access. It might be using badge systems, doors, fencing, or any physical barriers. And we should also monitor the access using security cards or any access logs and cameras. Okay. And supply systems organizations must ensure that these supply systems such as power, wiring, and any network cabling and temperature systems are properly secured, and they can't be tampered to prevent the interruptions to data center operations. అంటే ఏంటి, ఈ పవర్, వైరింగ్, కేబులింగ్ అవన్నీ ట్యాంపర్ అవ్వకుండా సెక్యూర్గా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట. అవి వన్స్ ఇఫ్ దే గెట్ ట్యాంపర్డ్, ది ఆపరేషన్స్ విల్ బి స్టాప్డ్ కదా. And third one is segmentation. So physical segmentation is often used in the data center design to physically divide and separate areas with different security and risk levels. Sometimes these are also known as security zones. So it includes things like wiring closets, power, cooling systems, or systems and servers that store or process more sensitive information. Okay. And the third one is data center environmental protection. Okay. ఒక డేటా సెంటర్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మేనేజ్ అండ్ కంట్రోల్ ది ఎన్వైరన్మెంట్, టు మేనేజ్ ది హ్యూమిడిటీ, టెంపరేచర్ అండ్ ఆల్. ఓకే. మనకి ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న మిగిలిన ఫెసిలిటీస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే డేటా సెంటర్ యొక్క ఎన్వైరన్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇంపాక్ట్స్ ది డిజైన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్స్ సచ్ యాజ్ హీటింగ్, వెంటిలేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అండ్ ఫైర్ డిటెక్షన్ అండ్ సప్రెషన్ సిస్టమ్స్. వీటిని
హెచ్విఏసి అంటారనమాట. సో కమింగ్ టు హెచ్విఏసి, హీటింగ్, వెంటిలేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్. మనకి సర్వర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ నుండి ఎక్కువ హీట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్ గెట్స్ టూ హాట్, ఇట్ కెన్ ఓవర్ హీట్ అండ్ షట్ ఆఫ్. So it is important that the data center temperature and humidity levels are maintained at proper levels. అలాగే ఇప్పుడు మనకి రూమ్ లో హ్యూమిడిటీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా కండెన్సేషన్ విల్ స్టార్ట్, సో దట్ వాటర్ వల్ల ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నది ప్రాబ్లం అవుద్ది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ది హ్యూమిడిటీ ఫాల్స్ టూ లో, స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్డ్స్ అప్ అండ్ విచ్ కెన్ బి డ్యామేజింగ్. So environmental specialists measure data center humidity using dew point and recommend maintaining the facility at a dew point somewhere between 41.9 and 50 degrees Fahrenheit. Okay. And also the standards for the data center cooling come from the American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. So they recommend that expanded environmental envelope anamata. So it permits maintaining the data centers at a temperature between 64.4 and 80 degrees Fahrenheit. Okay. So these HVAC systems allow you to control temperature and humidity, keeping them within the acceptable ranges. Okay. So next, coming to fire detection and suppression. ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఫెయిల్యూర్స్ వల్ల కానీ పర్సనల్ కేర్లెస్నెస్ వల్ల కానీ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ ఫైర్ ట్రయాంగిల్లో చూడండి, మనకి జనరల్గా ఒక ఫైర్ అన్నది స్టార్ట్ అవ్వాలంటే దీస్ 3 కీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్: హీట్, ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్యూయల్. అందులో ఒకటి బ్లాక్ చేసిన ఫైర్ విల్ బి స్టాప్డ్. సో ది మోస్ట్ కామన్ అప్రోచ్ టు ఫైట్ ది ఫైర్స్ ఈస్ ది యూస్ ఆఫ్ వాటర్, విచ్ deprives the fire of heat. But water is not effective against all types of fires, and it can cause damage to the electronic equipment, as we discussed. So data centers are normally protected by the facility-wide fire suppression system. Okay, this may be as simple as the water-based sprinkler system used throughout the rest of the facilities. But this approach is risky, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా వాటర్ వల్ల ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి. అండ్ డేటా సెంటర్ మేనేజ్మెంట్స్ ఆర్ నర్వస్ అబౌట్ హ్యావింగ్ వాటర్ ఇన్ their facilities because any accidental discharge or burst pipe can lead to any major disaster in that. So the basic approach to water-based fire suppression is known as wet pipe approach. So this is where the pipes are filled with water constantly. But this is a high risk approach in a data center because if any pipe breaks, it could cause floods to the facility. Okay. An organization must ensure that proper systems are in place to detect and suppress the fires if they occur. So fire detectors ni use chestam anamata to detect the heat or any smoke. So upon detection, the fire system it deploys suppression agents like it may be water, chemicals or any gas agents. But gaseous systems are preferably used for data centers because they are least destructive to equipment. ఎందుకంటే వాటర్ ది ఉండదు కాబట్టి gaseous అనేది అంత they are not that much harmful, but there are more costly and expensive. Okay. And dry pipe systems try to remove the water from the equation until an emergency strikes and lowering the risk to the facilities. So avi kuda use cheyochu anamata. Now coming to fourth one, data center system redundancy. So the redundancy of a data center supply systems is critical to maintaining the continuity of any ongoing operations. So this may include having alternate and backup power supply systems as well as appropriate contracts with vendors and suppliers in place to ensure the components can be replaced and services restored in a appropriate time frame even when some outage or disaster takes place. అంటే మనకి ఏమైనా డిజాస్టర్ అయింది అనుకోండి ఆర్ ఎనీ పవర్ అవుటేజ్ అయినప్పుడు వెంటనే ఆ హార్డ్వేర్ ఎక్విప్మెంట్ ని రీప్లేస్ చేసుకుని మనం బిజినెస్ ని కంటిన్యూ చేసేలా చేసుకోవడం అనమాట. ఓకే.
So organizations must consider things like connectivity between the systems, hardware replacement, and alternate power supply and many other facilities. సో ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి బిజినెస్ కంటిన్యూటీ అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ. సో ఆర్గనైజేషన్స్ ప్లాన్ ఫర్ డిజాస్టర్స్ దట్ మే ఇంపాక్ట్ ది డేటా సెంటర్ and its operations. So this includes having appropriate response plans such as business continuity plan BCP or disaster recovery plan DRP. So మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అది. These requirements are analyzed and documented through a process known as business impact analysis BIA. So hardware and network redundancy. It helps prevent the loss of system and service availability due to the failure of hardware or any physical network connectivity. అంటే హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ బ్యాకప్స్ కానీ అవన్నీ ఇఫ్ ఎనీ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ మనం బ్యాకప్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలన్నమాట. అండ్ అప్రోప్రియేట్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ షుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ ది హార్డ్వేర్ అండ్ అదర్ సపోర్ట్ వెండర్స్ టు ఎన్షూర్ టైమ్లీ సర్వీస్ ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్. అంటే ఏంటి, మనకి ఏమన్నా హార్డ్వేర్ కానీ అన్న ఫిజికల్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ కానీ ఫెయిల్ అయిందనుకోండి, మనకి వెంటనే అవైలబుల్గా ఉండేలా చేసుకోవాలన్నమాట. సో నెట్వర్క్ రిడెండెన్సీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎన్ష్యూర్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఇన్ ది ఈవెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూ దట్ ఇంపాక్ట్స్ ది నెట్వర్క్ సచ్ యాజ్ ఎనీ బ్యాడ్ నెట్వర్క్ కేబుల్ ఆర్ ఎనీ outage from the telecommunication service provider. దీనికోసం we'll be having multiple network communication paths for network traffic so that data can be flowing even in the event of disaster. Okay. Next, power. So power is essential for all the critical systems in a data center to operate. So these power outages can be caused by a variety of factors that include severe weather and equipment failure, or it might be a physical damage to the power systems or any outage on the side of utility company. So alternate power supply often comes from batteries or electrical generators that run on the diesel fuel or natural gas, or any contract with other electricity provider for a redundant power line. Okay. So in case power outage avute manaki systems అనేవి వెంటనే shut down అయిపోతాయి. So this can cause lots of data loss. So you may need some time to run over and start the backup generator కదా. సో మనం దీనికి యూపీఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. యూపీఎస్ అంటే అన్ఇంటరప్టబుల్ పవర్ సప్లై. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ బ్యాకప్ బ్యాటరీ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది సిస్టమ్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దే డోంట్ ఇమీడియట్లీ షట్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ ఏ పవర్ అవుటేజ్. అంటే ఏంటి, మనకేమన్నా పవర్ అవుటేజ్ అయినప్పుడు సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అవ్వకుండా ఈ యూపీఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ జనరలీ యూజ్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ షార్ట్ విండో ఆఫ్ పవర్ until the alternate power systems kick in. అంటే మనకి పవర్ అవుటేజ్ అయినప్పుడు ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ పవర్ సిస్టమ్ వచ్చే వరకు కూడా ఇది కొంచెం ఈ యూపీఎస్ అనేది కొంచెం పవర్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో మీన్ వైల్ వీ కెన్ రన్. ఓకే. అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఆల్టర్నేట్ ఫెసిలిటీస్. అంటే ఇప్పుడు మన డేటా సెంటర్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ డ్యామేజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఆపరేషన్స్ మస్ట్ బి మూవ్ టు ఎన్ ఆల్టర్నేట్ ఫెసిలిటీ. సో ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తే దే ఐదర్ వాళ్ళకి ఏదన్నా ఆల్టర్నేట్ సైట్ ఉంటే అక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతారు, ఆర్ దే మే లీజ్ ఆర్ రెంట్ ఏ ఫెసిలిటీ. సో ఆర్గనైజేషన్ సమ్టైమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫార్మల్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు ఎయిడ్ ఈచ్ అదర్ డ్యూరింగ్ ఏ డిజాస్టర్ by allowing the use of each other's data centers or facilities or providing any other aid. అంటే ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్స్ దే విల్ డిస్కస్ అనమాట. సపోజ్ మన ఆర్గనైజేషన్కి డేటా సెంటర్కి ఏమన్నా డ్యామేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, సో అందాక మీది యూజ్ చేసుకుంటాము అంటిల్ వి సెట్ ఆన్ అన్నట్టు అనమాట. So these are documented in agreements such as reciprocal agreements or memorandum of understanding MOUs or memorandums of agreements MOU, లేకపోతే ఎనీ అదర్ లీగల్ కాంట్రాక్ట్స్ అనమాట. సో ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. నెట్వర్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటా సెంటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇందులో మనకు మళ్ళీ 4 ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ దట్? స్టాఫింగ్ మోడల్స్లోకి ఇన్సోర్సింగ్ అండ్ అవుట్సోర్సింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డేటా సెంటర్ ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ.
So it involves physical access control, supply systems, and segmentation. And third one is data center environmental protection, అంటే HVAC, heating, ventilation, and air conditioning. Next one is fire detection and suppression. And the last one is data center system redundancy. So it includes business continuity and disaster recovery, hardware and network infrastructure, power, and legal contracts like MOUs and MOA. Okay.